ritardo. Hi, Matthew. Right. Shall we begin? Yes, yes. Okay, great. 자, 마지막 강의 시작하겠습니다. Well, so let's make another step forward and see the difference between the Tatura and the Guyot in double rows. 다투라는 미국 그 서부 지역에서 인기가 좋은 그런 V자형의 골조에 결속을 해서 수량이 많은 그런 수형이라고 말씀드렸죠. 여기서는 다투라와 이제 비슷한 수량을 유지시킬 수 있는 그런 이열 재배인데요. 구요 수형을 이용해서 이열 재배하는 방법이 다투라와 수량이 비슷합니다. 오케이. Well, in the Tatura, as I said, Tatura is a very modern system that is regarded as the future in the Washington state, and this is how it looks like with metal posts. 이게 다투라 수형인데요. 워싱턴에서는 이제 미래 수형으로 이렇게 각광을 받고 있습니다. Well, of course, every operation must be performed from the outside. You cannot walk inside the V of the Tatura. While with double rows of Guyot, you can walk in the inside of the double rows, and you can also use small tractors like here. Which means that you can, for example, prune the inside and do whatever you want. So, 위쪽은 다투라 수형이고요. 단점이 V자 그런 구조물 내에는 사람 작업자가 들어갈 수 없기 때문에 V자 구조물 바깥에서 작업을 할 수밖에 없는 그런 단점이 있습니다. 하지만 아래쪽에 구요 수형 같은 경우에는 좁은 열, 넓은 열, 그 모두 다 사이즈가 작은 그런 기계를 투입을 시킴으로써 기계 전전까지 가능한 그런 장점이 있죠. Well, you can see here Fuji in a double rows, so 2.3 meters is used for the passage of the big tractors, for the spraying, for harvesting, while the inside is 1.2 meters in this case, and you just pass with small tractors. You don't need to spray in the inside, and that's it. Yeah. 여기는 지금 2.3m 열이고요. 2.3m 1.2m, 2.3m 1.2m 이렇게 열이 넓은 열, 좁은 열, 넓은 열, 좁은 열 이렇게 가고 있습니다. 후지 구요 수형이고요. 지금 넓은 열의 모습을 보고 있습니다. 차들이 수확용 차라든지 아니면 전정차 그리고 뭐 농약 살포기 등등이 큰 열을 다닐 수 있고요. And you can see the fourth leaf the same. Okay, so 구요 수형 이제 2열 재배 구요 수형의 후지 4년 차입니다. Okay. 여기 좁은 열이고요. 4년생 후지입니다. So harvest is done directly in the beans with the system. The orchard is pedestrian, or everything can be picked from the ground. 2열 재배는 이제 그 수고가 저수고기 때문에 기계가 필요 없습니다. 높은 기계가 필요 없이 사람이 서서 수확 기계에 바로 담을 수 있죠. Here. So the beans are 1.14 centimeters, meters, sorry, and we put the apple straight in the beans. 이 컨테이너가 1.4m 정도 되는데 그곳에 바로 수확을 해서 바로 담습니다. 그래서 작은 바구니에 담아서 다시 옮기는 그런 일이 없죠. We can also use, actually we are using electric bean carrier like this, and these are very, let's say, cheap and small, and they can be used also
in a room, very limited room like this, is 1.5 meters between the rows, and we can pass with an electric carrier like this. 전동식 전동식 수확용 뭐 차라 해야 됩니까? 수확용 차인데 아주 저렴한 겁니다. 지금 현재는 좁은 열인데 좁은 열은 폭이 1.5m 정도입니다. Okay. Okay, you can see here that in the double rows we use standard tractors and, for example, mechanical pruner, standard mechanical pruner, while in the inside of the double rows at 1.5 meters distance between the rows, we use small tractors and small cutting bar like this. 넓은 열에서 큰 그 기계, 좁은 열에는 작은 기계를 이용해서 전정 그 기계를 설치한 모습입니다. In a system which is fully two-dimensional, the applications for counting the apples work very well. This is Planta, is an application performed by Brazil company, and it can count the apples very well. You can see here, for example, 480 apples detected. Okay. Of course, in a three-dimensional system, the application works not so well. 그리고 이제 그 과일이 모두 노출이 되어 있기 때문에 이런 핸드폰 앱을 이용을 하게 되면 과일 개수를 정확하게 파악을 할 수 있죠. 브라질에서 만든 앱인데요. 효과가 좋습니다. 지금 현재 그 화면에서는 480개가 착과가 됐다라고 이렇게 표시가 되어 있습니다. Yes. So here a few slides of planting on double rows in the second leaf. In the 이열 재배 2년 차입니다. 저수고 사람이 서서 작업할 수 있는 이열 재배 저수고 구요 수행입니다. In the fourth leaf. 2년 차, 지금 4년 차입니다. In the fifth leaf. 5년 차입니다. And in the sixth leaf, where we reached 130 tons per hectare. 6년 차에 핑크 레이디 1헥타에 130톤 수확했습니다. Okay, this is the inside. Okay, we won also the prize in 2020 for innovation with the system. 그리고 저수고 이제 이열 재배를 함으로써 2020년에 제가 수상한 그런 모습입니다. This machine is a leaf removal. Is actually a blower with you know, there are several blowers here that rotating blowers that remove part of the leaves. This machine was developed for viticulture, but we adapted it to the apples, and it works very well. In fact, it can remove the leaves up to 30-35 centimeters distant from the blower. So you can understand that having a two-dimensional canopy allows the machine to work much better than in a spindle or also in a bee-balm, because in a standard system, you remove just the periphery, the tips of the branches, where the sunlight is still very present, and you don't affect the leaves that are in the inside of the branches, so it's not helpful. While in the Guyot, even without using too much energy, you can remove the leaves you want. 본 기계는 이제 송풍구가 지금 알루미늄 스테인리스 그쪽에 동그랗게 있죠. 이게 바람이 나오는 곳입니다. 그러다 보니 강한 강풍을 이용을 해서 저격을 하는 그런 기계인데요. 본 기계는 포도 저격기입니다. 포도 저격기인데 구요는 완전 평면형이기 때문에 그 나무에서 약 한 30cm, 35cm 정도 거리에서 강한 바람을 불게 되면 이 포도 저격기가 구요 수영에도 정말 효과가 좋습니다.
하지만 이제 세장 방추형이나 이 축형 같은 경우에는 수간 폭이 아주 넓기 때문에 이런 바람을 이용을 하게 되면 가지 끝부분에 그 잎들만 적입이 되고 수채 깊숙이 있는 잎들은 적입이 잘 되지 않아서 적입 효과가 많이 없지만 구요 수형은 완전 평면이기 때문에 포도 적입기를 이용을 하게 되면 정말 적입 효과가 좋습니다. Another important aspect is the crop protection because passing from a standard three-dimensional canopy to a two-dimensional canopy allows to reduce the amount of water you need and also the amount of chemicals because you have less drift. There are different options. One option is to spray let's say every other row or with a fan with a standard sprayer. The other option is to treat every row but without using the fan, so without the air. 이제 구요 수형은 이제 완전 평면형이기 때문에 농약을 칠 때도 농약 사용 물량도 매우 줄일 수가 있습니다. 그리고 이제 매열마다 이렇게 농약 살포기가 들어갈 때는 팬 없이 그냥 나오는 압력만으로도 충분히 살포가 가능하고요. 그리고 팬을 가동할 경우에는 매 2열마다 한 번씩 들어가게 되면 다른 측면에 있는 그런 나무들에까지 농약이 닿을 정도로 살포 효율이 높습니다. Yeah, this is an example of spraying with let's say a standard sprayer with vertical nozzles and without using the fan. 팬 없이 지금 그 농약 노즐을 이용해서 팬 없이 살포를 하고 있는 모습이고요. Okay, so when I mentioned the puzzle and all the pieces, of course, all the pieces are very much affected by tree architecture, and mechanization is probably one of the most interesting aspects of the system because we can pass from the standard machinery, which are the platforms, are the big machinery, the big tractors, with the traditional systems like spindle, to future mechanization, which is small, light, intelligent, and manageable, which include a lot of electric machinery and possibly also robotic harvesting. 수형에 따라서 여러 가지 이제 그 대목이라든지 모든 여러 가지 과수원 관리하는 요인들이 많이 수형에 따라서 많이 바뀐다고 말씀을 드렸는데요. 그 중에 하나가 기계화에 가장 큰 영향을 미치지 않나 하는 생각이 듭니다. 위쪽에 보시면은 일반 세장 방추형입니다. 삼각뿔 형태의 모습이죠. 나무가 크고 하다 보니 모든 기계들이 아주 큰 반면에 이제 구요 수형이라든지 그런 수형은 완전 평면이라서 열간 간격도 좁고 그래서 작은 미니 형태의 좀 더 진보된 그런 기계들을 적용을 할 수가 있습니다. Of course, in a system like this, where the trees are trained not vertically, with big branches, no mechanization can be used. Even platforms are difficult to manage in this situation. 이와 같은 과수원에는 수형 관리가 잘못되었기 때문에 기계를 도입하기가 쉽지 않죠. This is an example of a very simple electric machine. It's a small tank, let's say, that can lift the person about 1 meter, 1.2 meters, which is enough, as you can see, to perform operations like thinning, pruning, and also we have similar machinery also for harvest, of course a little bit bigger than that, but this is very, user-friendly and cheap compared to the big platforms that we are using.
본 기계는 이제 아주 저렴한 기계입니다. 저렴한 기계인데 이제 높이는 1m 정도로 이렇게 올라가는 것이고요. 이런 기계 간단하고 저렴한 기계를 이용을 해서도 지금 이렇게 구요 수영 같은 경우에는 작업 관리가 매우 용이합니다. 적과라든지 전정이라든지 키 조절이라든지 그런 게 간단히 이제 비용이 많이 들지 않는 그런 수영이라는 거죠. There's the option if one wants that, wants to avoid altogether the platforms with the Guyo, you can also have fully pedestrian orchards that can be managed completely from the ground. I'm not saying this is the only way to grow Guyo, but this is an option that some growers like because they don't want to use any equipment for harvesting the apples in the, let's say, above 2.3 meters, something like that. Still, you can have a good yield. In this case, we had 87 tons of Fuji, fully pedestrian, 2 meters between the rows, 2.2 meters. The last fruits are at about 2.2 meters. 구요 수영은 2.5m 정도까지 이렇게 자라는데요. 높이가 좀 높다 보니 기계를 또 어중간하게 사용을 해야 됩니다. 하지만 일부 농가들은 구요 수영을 높이를 조절을 해서 본 사진 한 2.2m 정도 되는 수고입니다. 그러다 보니 기계를 도입하지 않고도 서서 모두 작업이 가능하고 수량 또한 높습니다. 수량이 지금 3,000평에 87톤 정도 이렇게 수확이 됩니다. The efficiency in harvesting in a two-dimensional system like in a standard system. 그리고 수확하는 시간도 매우 절감을 할 수 있는데 그 열간 폭이 좁다 보니 수확을 해서 바로 팔을 뻗치면 그곳에 바구니가 바로 있죠. 그렇기 때문에 수확 시간도 많이 줄일 수 있는 그런 효율적인 시스템입니다. Well, another possible I mean, it's not available now, but it can be available in the future. Is the robotic harvesting. I mean, there are some examples of robotic harvesting. So there are some machinery, not very, let's say, practical so far, at least from what I have seen. But it's obvious that if we want to have robotic harvesting, we need to build a bridge between the plant and the engineers that build the machinery. And I think that a Guyo system, which is fully two-dimensional without branches, is the best option we can have to make simple the work of the engineers that manufacture this robotic machinery. Because actually we already have the robotic arms, the system for vision are working pretty well. We need to develop the software to apply the right movement to the arms. 사과를 수확을 하게 되면 향후에는 이제 뭐 자동화 수확 기계들이 나오고 현재 자동화 수확 기계들은 작동을 잘 합니다. 하지만 아주 수형이 큰 그런 사과 나무에는 식별도 어려울 뿐만 아니라 수확하기가 쉽지 않겠죠. 그렇기 때문에 수형이 기계화하기에 용이한 그런 수형이어야만이 그런 수형이 바로 기계화와 현장의 다리 연결을 한다는 겁니다. 교량 역할을 한다는 거죠. 그렇기 때문에 기계화하기에 가장 적합한 수형이 지금 폭이 매우 좁고 완전 평면으로 되어 있는 그런 구요 수형입니다. Okay, so in conclusion, I think that compared to the other systems, Super Spindle, Tatura, and so on, I think that the Guyo system is really a good system for the future because it creates a condition for mechanization, for better efficiency of the work. Guyo is in a way the last link in the evolution from the spindle to the
two-dimensional canopy. But I must say that it's not suitable to any grower because it takes quite a lot of care in the first year. But now with the pre-formed trees from the Fino Papaya Nursery, it's easier to put in place these trees, even for growers that are not high-skilled growers. 지금까지 여러 가지 수형들을 보셨죠. 이제 아주 큰 대형 수형에서 그 세상 방치형으로 바뀌게 됐고, 최근에는 또 이축지로 이렇게 바뀌게 되고, 이축지에서 다축지, 그리고 수감 폭이 매우 좁아지는 그런 평면형으로 이렇게 지속적으로 수형은 변해가고 있습니다. 그래서 최종 이제 수형이 조금 전까지 보셨던 그런 구요 수형이고, 구요 수형이 미래에 가장 적합한 그런 최종적인 수형이었습니다. 하지만 이제 구요 수형을 묘목을 가져와서 유인을 해야 되는 그런 어려움이 있어서 첫 해에는 유인하기가 쉽지 않아서 좀 까다로운 그런 수형이었지만 최근에는 묘목장에서 구요 수형을 바로 만들어주기 때문에 현재는 누구나 쉽게 적용할 수 있는 그런 수형이라고 생각을 하고 미래에 가장 적합한 그런 수형이라고 생각을 합니다. Okay, so let's talk now about the last topic, which is the protection against frost damage. This is quite an important topic also in Italy, in the north of Italy. 그다음 지금부터는 이제 그 북이탈리아에는 냉해가 많이 있기 때문에 냉해 방지는 이탈리아 북부 지역에 있어서 매우 중요한 부분입니다. 그렇기 때문에 여러분들과 약간 공유를 해보도록 하겠습니다. Okay. Actually, the protection from frost is important because in Trentino Alto Adige, the blooming occurs around half of April, which is a period of high risk of frost. And for this reason, most of the orchards, particularly in the bottom of the valley, are equipped with sprinkler frost protection. And this system is in place from the 70s, so 50 years experience showed us that it is the best way to preserve crop, also the crop quality, up to -8 degrees. There are only some particular cases with severe advection frost that this system is not able to protect enough. It is common in the Adige Valley to apply frost protection 2-3 times per year in spring, and in some cases even more than 10 times in a single spring. 사우스티롤 트렌티노 지역에는 개화 시기가 4월 중순경이 개화 시기입니다. 그 시기에는 그 냉기류가 계곡에 딱 안착이 정체가 돼서 냉해가 많이 이제 있는데요. 그러다 보니 아디제 계곡 그 아래쪽에는 대부분의 농가들이 사진에서 보시는 것처럼 꽃을 얼리는 그런 스프링클러를 다 설치를 하고 있습니다. 이와 같은 스프링클러를 설치를 해서 이제 가동을 하게 되면 -8도씨 정도가 되는 그런 강추위에서도 꽃을 냉해를 입히지 않고 보호를 할 수 있으나 그런 냉기류가 아니라 차가운 바람이 부는 그 시기에는 이와 같은 스프링클러도 효과가 없습니다. 그래서 이제 아디제 지역에 그 봄철에 이게 지금 지난 50년간 1970년대부터 시도가 되었기 때문에 50년간 지속적으로 계속 이제 사용을 하고 있는데 아디제 계곡 아래쪽에 그 지역에는 봄철에 평균적으로 한 2-3회 정도는 이렇게 꽃을 얼리는 방식으로 냉해를 방지하고요. 일부 농가는 1년에 뭐 17번 정도 가동하는 농가도 봤습니다. So there are two different kinds of freeze. One is the radiation freeze or thermic inversion. This is caused by the release of heat of soil and vegetation at night. So soil and vegetation get the sunlight during the day, they warm up, but they irradiate this heat at night. And this is typical of nights where you don't have clouds that cover the sky, cover the earth. And so the radiation is very high, very strong.
Normally, the relative humidity is low in this condition, and then this condition creates a layer of cold air in the lower layers, in the lower part, attached to the soil and the vegetation, and this cold air is trapped while there is a relatively warm air in the upper part of the atmosphere, let's say 30-40 meters. It really happens in the lower part, especially in the bottom of the valley. 냉해는 두 가지에서 일어나는데, 하나는 냉기류가 지금 보시다시피 이제 계곡에 정체가 될 때 그때 일어나는 현상인데요. 낮에는 태양광이 있기 때문에 지온과 그리고 잎의 온도들이, 식물의 잎의 온도들이 증가를 하게 되죠. 하지만 밤에 구름이 없게 되면 사진처럼 열이 맑은 하늘에 의해서 이렇게 빼앗기게 됩니다. 그러면 따뜻한 그 열들이 지면과 식물의 사과 잎의 열들이 이제 방사가 되게 되고, 그렇게 되면 계곡을 따라서 차가운 냉기류가 그 열층 아래로 이렇게 쌓이게 됩니다. 열층은 보통 40-50m 높이의 열층이 형성되고, 그 아래쪽 계곡에는 차가운 냉기류들이 미끄러져서 이렇게 호수처럼 이렇게 형성이 되죠. 그런 냉기류에 의해서 주로 냉해가 일어나게 되는데, 이런 시기에는 그 상대 습도 또한 낮고 차갑기 때문에 냉해가 많이 일어나는 그런 원인 중에 하나가 됩니다. The other kind of freeze is the Advection Freezer. In this case, it is a mass of air, cold air, that moves under windy conditions. It might be several thousand feet thick. And so in this case, the air temperature is colder than the plant temperature, but not much can be done in condition to protect the crop, because as we would see, the frost protection means the tools are effective against radiation freeze, but not against advection. 앞서 보셨던 것처럼 냉기류가 계곡에 정체가 돼서 일어나는 냉해, 바람이 없는 그 시기에 일어나는 냉해는 그 얼음을 얼려서 스프링클러를 이용해서 냉해 방지가 되겠지만, 지금 보고 계시는 차가운 바람이 이렇게 계곡으로 불어닥쳐서 여보는 온도보다, 꽃의 온도보다 차가운 바람이 냉해를 일으키는 이런 조건에서는 그 스프링클러가 효과가 없습니다. Well, let's look at the frost protection plant structure and the water uptake. Normally, we need, it's very important to have a homogeneous coverage of all the area and the constant supply of water. The distance between the sprinklers is in the range of 15 meters, maximum 18. And it's important that there is a complete rotation in less than 1 minute. The sprinkler must be able to supply about 4 millimeter of water, which is about 50 cubic meters per hectare per hour. So the motor pump must be reliable and robust. Sometimes our tractors are used. More often we are using diesel engines like this that are stored in a kind of small garage in the fields. Sometimes we use electric pumps, but pumps require a lot of energetic input in the range of 100 horsepower or more. 그 냉해 방지 스프링클러를 보시면, 그 스프링클러가 이제 가동되기 시작하면 과수원 전체에 아주 균일하고 지속적으로 과수원 전체에 물이 뿌려지도록 그렇게 설치가 되어야 됩니다. 그러다 보니 스프링클러의 설치 간격은 14m에서 16m, 때로는 18m 간격으로 이렇게 최대 설치를 하게 되고, 그리고 스프링클러가 한번 돌게 되면 1분에 한 바퀴씩 최소 이렇게 빠른 속도로 돌아줘야 되고요. 물 사용량은 1제곱미터에 1시간에 한 4ml, 4mm 정도가 이제 소모가 되는 양인데, 대략적으로
한 시간에 3,000평에 한 시간에 50톤 정도의 수온이 이제 확보가 돼야 됩니다. 아주 넓은 범위에 많은 양의 물을 뿌리기 때문에 그 펌프의 용량이 상당히 커야 되는데요. 이태리에서는 트랙터에 사진앱처럼 트랙터에 연결해서 쓰기도 하고 가운데 사진처럼 디젤 엔진을 아예 그냥 고정을 시켜놓고 디젤 엔진 스프링클러 전용 디젤 엔진을 과수원에서 사용하기도 합니다. 전기를 이용하는 펌프를 이용을 하기도 하지만 그 전기세가 많이 나가겠죠. 한 100마력에서 200마력 정도 되는 그런 그 힘을 가진 모터이기 때문에 전기 펌프를 사용할 수 있지만 전기 용량이 많이 필요합니다. So the concept of active protection from frost by using sprinkler irrigation is that a continuous overhead irrigation must be applied to the trees. The physical concept is that water passing from the liquid phase to a solid phase releases heat and keeps the temperature of the tissues below at about 0 degrees, preventing temperatures to go below 0 and forming crystals of ice that can break the cell membranes in particular. It's very important that once irrigation is started, it should not be stopped. It must be kept running until the end of frost. Otherwise, stopping irrigation during frost causes greater damages than no protection at all. 스프링클러를 가동을 하실 때 식물을 얼리는 거죠. 얼으면 매우 차갑지 않습니까? 이렇게 얼린 상태로 그대로 둬버리게 되면 식물이 냉해를 더 많이 입겠죠. 그렇기 때문에 중요한 것은 한번 얼리기 시작하면 가동을 시작하면 아침까지 해가 뜬 그 시점까지 지속적으로 가동을 해줘야 되는데요. 이 원리를 아시면 왜 그렇게 해야 되는지 아실 겁니다. 물을 뿌리게 되면 물이 액체가 얼음으로 변합니다. 액체가 얼음으로 그 변하는 과정에서 열이 발생을 하는데요. 지속적으로 물을 얼려줘야만이 열이 지속적으로 발생을 하기 때문에 식물체 체온, 꽃의 체온을 0도씨 이상으로 유지를 시킬 수가 있는데 중간에 새벽에 중지를 시켜버렸다. 그렇게 되면 얼음 온도가 매우 차갑죠. 그래서 냉해가 더 많이 생깁니다. 그래서 물을 한번 뿌리면 지속적으로 계속 얼려주셔야만이 아침까지 얼려주셔야만이 냉해를 방지를 할 수 있습니다. So it's very important in the management of these plantings, frost protection plantings, to check it very carefully at the end of winter, check the water availability, check the sprinklers and filters, check the engines, because everything must be ready for the frost event. It's not like ordinary irrigation. If a sprinkler is clogged or the engine does not work, you can do it the day after, doesn't change much. But with irrigation for frost protection, you must be very sure about the efficiency of the whole system. 냉해 방지용 스프링클러는 물을 주기 위한 그런 물 주는 관주용 스프링클러가 아니죠. 그렇기 때문에 그 하나라도 막히면 안 되겠죠. 그리고 펌프가 작동을 그 시기에 바로 해야 됩니다. 그래서 냉해가 오기 전에 모든 시스템들을 다 점검을 하고 물도 잘 나오는지도 그렇게 점검을 하셔야 됩니다. The psychrometer, it's an important instrument in crop protection from frost. It has two gauges, the dry bulb thermometer, which measures the air temperature, and the wet bulb thermometer, which measures the temperature of wet plant tissues. I mean, behind this is another physical concept. Because we have seen that water passing from liquid to solid releases heat, but water passing from liquid to air to gas phase absorbs heat. So that's why when we have a tissue which is wet, like the plant cells, is in a dry environment with very dry humidity, it tends to evaporate water,
and this process absorbs it from the tissues. So there is a difference in the measurements of dry and wet bulb that must be taken into account. 온도계는 검구계와 습구계가 있죠. 현재 이제 그 스프링클러를 가동을 할 때 가동하는 그 시점, 그 온도를 가르쳐 드릴 건데 그 온도는 반드시 건구계가 아니라 습구계입니다. 위에 가운데 있는 그 그림을 보시면 하나의 온도계는 공기 중에 노출되어 있고 하나의 온도계는 차가운 물을 흡수한 심지에 이렇게 적셔져 있죠. 이 심지는 공기가 건조하면 건조할수록 기체가 물이 기화가 되면서 여기에 심지에 연결되어 있는 온도는 낮게 차가워집니다. 얼음은 얼면서 그 액체가 고체가 되면서 열을 발산을 하지만 식물체의 체온은 마치 습구계의 온도처럼 건조하면 건조할수록 계속 증발이 일어나기 때문에 습구계 온도처럼 온도가 낮다고 보면 됩니다. 왼쪽 편의 사진을 그 그래프를 보실게요. 위에 붉은색이 공기 중의 온도입니다. 하지만 아래쪽에 파란색 둥근 스클로 표시해 놓은 여기가 바로 습구계입니다. 건구계보다 습구계의 온도, 즉 말해서 공기 중의 온도보다 식물체의 꽃잎의 온도가 오히려 더 5도씩 더 낮을 수 있다는 거죠. 그렇기 때문에 스프링클러를 가동을 시킬 때 그 포인트는 바로 건구계의 온도가 아니라 건구보다 더 낮은 습구계의 온도를 기준으로 스프링클러를 가동을 해야 됩니다. It's very important to evaluate the meteor conditions before using the frost plant. In particular, the plant can be used when there is an absence of wind, less than 1 meter per second. And we must be prepared to start quickly when the wind stops, because it's typical these nights that you have a certain amount of wind and the temperature stays quite high, above zero, because it mixes the cold and the air, the warm air, and the wind, let's say, prevents the thermic inversion. But when the wind stops, typically the temperature drops below zero, and then you have to intervene very quickly. So constant check the temperature in the field. And another very important concept is to stop the running of the plant only when temperature is well above zero, let's say in the range of 4 or 5 degrees after sunrise. Because when the water passes from solid to liquid, again, it absorbs it from the plants. 그리고 일반적으로 저희 경험상 북부 지역에는 이제 냉해가 워낙 많이 오기 때문에 저희 경험상 바람이 있는 그 시기에는 온도가 영상으로 유지가 되어서 그렇게 냉해가 많이 없습니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸죠. 그 맑은 하늘에 의해서 지온과 그 여본이 이제 빼앗기게 되고 30m 높이에는 열이 이렇게 두꺼운 열층이 형성되고 아래쪽에 냉기류가 형성되는데 바람이 있다는 말은 그 열과 냉기류를 섞어주기 때문에 온도가 그렇게 많이 낮지는 않습니다. 그래서 이 스프링클러를 가동하는 시점이 바람이 잠잠해지는 그 이후에 스프링클러를 가동하게 되는데 바람이 잠잠해지면 갑자기 온도가 훅 내려가게 됩니다. 그렇게 함으로써 냉해가 일어나죠. 그리고 이제 냉해를 그 스프링클러를 가동을 하면 아침에 온도가 4도씨에서 5도씨 정도 도달했을 때까지 지속적으로 이렇게 스프링클러를 돌려주시고 오전에 일출 이후에 온도가 4, 5도 도달할 때까지는 지속적으로 스프링클러를 돌려주셔야 됩니다. Okay, some pictures of the frost of last year. 6 and 7 of April, full bloom. We had a very severe frost, as you can see. But the growers that had the frost protection were able to preserve their crop. 지난해에 이제 그 4월 한 6일, 7일경에 만개가 된 그 시기에 우리 지역에 냉해가 아주 심하게 왔습니다. 그때 이제 스프링클러를 가동시키는 모습입니다.
Another important thing to know is the temperature at which we have to start operating the plant protection. It depends on the phenological phase. When we are, of course, in winter, there's no problem, but the problems start to emerge when the tree awakens. This is the mouse ear. And at this phase, you have to intervene at -4. And at the emerging clusters at -2, and also at pink bud. But when you are close to flowering, the temperature at which you have to intervene is 0 degrees. So it becomes the tree becomes less and less resilient with passing time. Wet bulb temperature. 지금 이제 그 꽃이 발달별로 꽃눈 발달별로 그 스프링클러를 가동하는 온도를 이렇게 표시를 해놨습니다. 이 온도는 뭐라 그랬죠? 건국의 온도입니까? 아니죠. 습국의 온도입니다. 반드시 습국의 온도 기준이라고 말씀드렸습니다. 지금 꽃눈이 발달하는 이 시기에 그 스프링클러는 습국계가 -4도씨를 가리키면 가동을 해야 되고요. 그리고 화충이 발달하는 그 시기에는 -2도씨에서 이제 가동을 해야 됩니다. 그리고 이제 꽃잎이 빨갛게 보이게 되면 그 시기에는 -2도씨, 그리고 중심화의 꽃잎 그 개화가 되는 그 시점에는 습국의 온도가 0도씨일 때부터 가동을 해야 되고요. 그리고 만개가 됐을 때도 0도씨일 때 가동을 하게 됩니다. 습국의 온도입니다. Well, we have talked about training system and how things are different with Guyot. Even the protection from frost in the Guyot is different because, okay, we can use the standard system and use 50 cubic meters per hectare per hour, but we can use strip irrigation and protect and just let's say irrigate overhead irrigate just a tiny strip of the row, and in this case it's just about half a meter the width of the canopy, and we can use about 20 cubic meters instead of 50 cubic meters of the traditional sprinklers. 일반적으로 Yeah. Sorry, note that the protection in this case is effective up to -4, not -8, because watering the whole surface actually has a micro climatic effect, and so it protects more. -4, -8 degree means wet bulb temperature. Yes, it is wet bulb temperature. Yeah. The temperature right here is all wet bulb temperature. Yes. Right? Yes, right. Okay. 그다음에 구요 수형은 이제 수관 폭이 수폭이 매우 좁죠. 폭이 좁죠. 평면형이죠. 그러다 보니 많은 양의 물을 이렇게 스프링클러를 통해서 소모를 하죠. 1헥타에 1시간에 아까 50톤 정도를 소모를 하게 되는데 그렇게 굳이 이제 그 열 복도까지 이렇게 할 필요는 없습니다. 목적이 바로 꽃을 식물을 잎을 얼리는 것이 목적이기 때문에 그래서 빙글빙글 돌아가는 형태가 아니라 오른쪽 하단에 보시면 수직으로 수평형으로 쑥쑥 나가는 그런 스프링클러가 있습니다. 여기 사진 나왔죠. 이런 스프링클러는 일직선으로 쭉쭉쭉 나가기 때문에 한 물량이 한 20톤 정도면 3,000평에 시간당 20톤 정도면 충분한 그런 스프링클러고요. 본 스프링클러는 물 나오는 양이 그렇게 굵지 않기 때문에 -4도씨까지 습국입니다. -4도씨까지는 냉해 방지가 되지만 일반 스프링클러는 물량이 많기 때문에 -8도씨까지 냉해 방지를 할 수 있습니다. There are other ways of protection from frost. Other systems include the burning organic material to produce smoke, or heaters and candles, cold air drain, helicopters, wind machines and fans, and also sprayable materials like propylene glycol to, let's say, reduce the freezing point.
And note that all these systems are less effective than sprinkler irrigation, and some of these methods have also negative effects, like being dangerous and annoying for the neighbors, like smoke and fire, for example, or being very expensive, like using a helicopter. 그 외에 뭐 냉해를 방지하기 위한 여러 가지 시도들이 있죠. 우선 이제 불을 이용해서 따뜻하게 하는 거, 그리고 히터, 기계 히터, 헬리콥터 송풍기, 방사팬이죠. 그리고 뭐 액체 살포, 예를 들어서 프로필렌 글리콜 같은 것을 살포함으로써 그 냉동 뭐 은원점을 좀 낮추는 어떤 그런 형태의 시스템들이 있지만 가장 효과적인 것이 스프링클러가 가장 효과적이고 이들보다 훨씬 더 효과가 좋습니다. Okay. This is the use of candles, and you can see that it takes quite a lot of candles to work. The good point is that you don't need an investment like having big engines and pipes and sprinklers, but this can be bought and used for one night. But if you have several nights, of course, it's not very cheap to have such system, and also the effect is limited up to -3, -4, not more. 그다음 초를 이용하는 것인데 이렇게 양초를 그 과수원 전체에 이렇게 켜놓은 걸 볼 수 있습니다. 하지만 이제 냉해가 이틀 3일 지속될 경우에는 매일 밤마다 양초를 구입해야 되기 때문에 그 비용이 저렴한 듯하지만 만만치는 않겠죠. 하지만 이제 그 장점은 굳이 엔진이라든지 파이프라든지 스프링클러를 설치를 하지 않아도 된다는 그런 장점이 있겠죠. 그리고 이 초를 이용할 경우에는 -2도씨, -3도씨까지만 냉해가 방지가 되고 그 이하로는 냉해 방지가 되지 않습니다. Another option is to use the fog machines that form smoke that covers the ground. So it has a cover effect similar to clouds, so to speak, so to prevent irradiation. Or we can use fans, wind machines, and the goal again is to mix the cold air on the bottom layers or the lower layers with the warm air of the upper layers, provided that there is a warm layer in the upper layers. But this is typical of the inversion or radiation frost. 그리고 왼쪽 편에는 이제 그 포그를 구름 형태로 만든 거죠. 과수원 바닥에서 이제 열이 빼앗긴다 말씀드렸죠. 맑은 하늘에. 그래서 구름처럼 포그를 이용을 하게 되면 보호를 해주게 됩니다. 열 손실을 보호를 해주기 때문에 과수원을 다소 따뜻하게 유지를 시킬 수가 있는 그런 방법이고요. 그리고 이제 오른쪽에는 방상팬이죠. 높은 곳에 있는 열을 아래로 향해서 이렇게 불어줌으로써 아래에 갇힌 저온과 위층에 있는 열을 이렇게 섞어주지만 그렇게 뭐 실제 사과에서 효과가 그렇게 좋지는 않습니다. Okay, this is all. I thank you for your attention. And Matthew, is if there are questions about these topics we have discussed, I'm here ready to answer. Yeah, I've got one question about Guyo, and if we renew the Guyo, the one stem, then are there any differences between thickness between the renewed stem and the previous stems? I mean the vigor. Yes, of course there are differences. I mean when you renew, when you substitute one let's say one 구요 수영에 있어서 이제 그 축을 갱신을 하게 되면 자주 이제 몇 년에 한 번씩 이렇게 갱신을 하죠. 갱신을 하게 되면 그 가지 간에 이제 세력 차이가 너무 많이 나지 않냐는 그런 질문이었습니다. You can see that the new shoot is 1 year old, okay? While the others are 5 or 6 year old. So there is a difference in thickness. This will be covered with buds in the second year and third, and will
grow, but we don't care much about the size. I mean the diameter of the branch. Yeah, okay. Until it becomes so thick that it grows too much. I mean, we want to achieve, for example, 2.5 meters. If the 화살표 양쪽으로 나 있는 그 가지가 가는 가지죠. 이게 1년생 가지입니다. 1년생 가지지만 생육이 워낙 도장지 형태이기 때문에 생육이 워낙 빠르죠. 그리고 2년 차가 되면 바로 결과가 됩니다. 그리고 이제 그 도장지 양쪽으로 기존에 있던 가지들은 한 5년생 가지가 정도 되는데 구요 수영은 이 가지 경쟁지의 어떤 그런 개념이 아니라 위로 자라기 때문에 이런 가지들은 금방 이제 세력이 키가 자라게 되고 그리고 이제 오른쪽에 있는 5년생 가지들이 예를 들어서 내가 목표라는 2.5m 높이인데 그 이상 자라게 된다. 그리고 봄철에 이제 전정을 해도 봄철 전정 효과가 없다 하게 되면 다시 갱신을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 구요 수영은 가지 간의 굵기라든지 세력이 의미가 없는 거죠. 그래서 1년에 가지 1개나 2개 정도씩 매년 여러 개 가지 중에 매년 갱신을 해 나가게 됩니다. Then how often do you renew the branches? Well, you start the renewal of the branches according to the vigor of your orchard. Typically, you start about in the 5th year, not before. Okay. And you renew 1-2 branches per year after that, depending on the vigor of your trees. 우선 이제 그 가지를 갱신하는 것은 가지의 위로 자라는 가지가 너무 굵어질 때 갱신을 하게 되죠. 일반적으로 심고 나서 5년 동안은 물론 뭐 토지 비옥도에 따라 다르겠지만 5년 정도는 저희 5년간은 갱신을 잘 하지 않습니다. 5년 이후에 세력 강한 가지는 자르고 다시 갱신하고 그래서 1년에 1-2개씩 지속적으로 갱신을 해 나가게 되죠. 그렇기 때문에 이 개념은 위로 그 우리 삼각형 형태의 여러분의 수영처럼 경쟁지 개념이 아니라 그냥 위로 쭉쭉쭉 자라는 형태이기 때문에 가지 굵고 가늘고에 큰 관심을 신경을 많이 안 쓰셔도 됩니다. 오케이. 저겹기 사용 시에 낙관은 없나요? For the blowing the leaves, I mean with the wind, then is there any problem for dropping fruits? Well, the removal of the leaves is an operation that was we started doing this about 5-6 years ago. We were very worried about the effect, in particular with pink lady. This is pink lady, which is a very delicate variety. But I must say that you can pass at 10 centimeters or even 5 centimeters from the apples, and it doesn't ruin the apples because the blower doesn't stay in one position. It rotates, very quickly. So it stays, let's say, in front of the apple for a very small fraction of a second, 1/100 of a second, something like that. Okay, so it doesn't move the apple. It's not like the wind that moves a flag. Okay. So you don't see this effect of the wind because the wind is continuously changing position. Okay. So it doesn't ruin the apples. You just see a little vibration of the apple, just like this. 이 그 강풍을 이용해서 이제 그 저겹을 하는 그런 저겹기죠. 그렇지만 과일이 아주 많이 흔들릴 정도로 그렇게 바람이 강하지 않습니다. 둥근 형태에서 안에서 바람이 팬이 돌게 되는데 바람이 이렇게 빙글빙글 돌아가기 때문에 사과에 아주 오랫동안 강풍이 부는 형태가 아니라 1, 2초, 100분의 1초라고 그러시는데 아무튼 그 정도로 순간적으로 지나가 버리기 때문에 바람이 과일을 지속적으로 흔들지 않기 때문에
그 낙과가 되거나 하는 이런 전혀 없고요. 과일을 자세히 보면 약간 흔들리지만 낙과될 정도로 많이 흔들리지는 않습니다. 그래서 전혀 낙과에는 문제가 없습니다. 태풍 등에 대한 언급이 없어서 궁금하네요. 그 개념이 이 구요 수형이 태풍에 강한지 그런 개념일 수도 있겠는데요. When we see the branch of Guyo seems to appear to be very weak against the wind. We have the typhoon in Korea, so strong wind. What about your opinion? Well, this is a quite common question. The fact I have seen actually your orchards in Korea, and I was impressed by the height. Sometimes, not always, but trees can be 4 meters in height, right? So you know that typhoons and winds and storms are very, let's say, devastating when you have tall posts, tall trees, because the force they exert at 4 meters height is much different than it is at 2 meters. So these systems are very narrow, but they are also very short. We are talking about 2.5 meters in height. Right. And a lot of rows very close that make, let's say, more barrier than you know, 4 meters between the rows. So my guess is that the system is like a net. You know, we have all those wires, all those tiny branches connected to the wires. So my guess is that they are as strong as the other system, if possibly even more resilient than the other system. 오케이. 우선 이제 그 구요 수형을 설명을 하다 보면 보기가 가늘고 그러다 보니 우리나라 태풍이 많은데 가지가 부러지거나 그런 문제가 없습니까라는 질문을 한국 분들에게 여러 번 받았습니다. 우선 이제 제가 한국에 방문했을 때 과수원에 갔을 때 약간 좀 놀란 부분이 뭐냐면 과수원 나무의 수고가 매우 높았다는 겁니다. 4m 정도까지 이렇게 가는 그런 수고도 있었고요. 태풍이라는 것이 지면에서 높으면 높을수록 바람이 강하고 그렇기 때문에 수고가 높으면 높을수록 그 풍의 피해가 더 많이 있습니다. 그렇기 때문에 이 그 구요 수형 같은 경우에는 2.5m, 때로는 저수고는 2.2m에 불과하기 때문에 수고가 낮고, 그리고 열강 간격이 매우 좁죠. 2m 정도로 매우 좁기 때문에 서로가 방풍을 해줘서 풍해가 오히려 더 작으면 작았지 많지는 않다는 거죠. 뿐만 아니라 가지는 가늘어 보이지만 50cm 간격으로 와이어에 일일이 결속을 다 해놨기 때문에 그냥 그물 형태라 보면 됩니다. 그렇기 때문에 이게 풍해에 강함이 강했지 절대 뭐 약하거나 하지는 않는다는 겁니다. 그리고 또 다른 질문 일소 피해. And another question is that sunburn from these Guyo systems. Yeah, sure. Sunburn is a pathology that occurs when the fruits are exposed suddenly to they are moved to a different position. We see it very clearly. When you prune in summer too short, or when you change the position of the branch, a sunburn is very, very dangerous and it occurs. But with these fruits that are in that position from spring, without even changing position, because if the branch is, there are no branches and the brindilla just move 1 centimeter from spring to harvest, the position is the same. So the fruits are not affected by sunburn. I mean, in standard condition. We keep in mind that in Italy we are now in the last years very susceptible to sunburn, because even this week we have 38 degrees in my orchard, and
I can tell you there is no sunburn. The only problem I have seen is when we change the position of the limb, we change the position of the fruits. I'm pretty sure that spindle is more susceptible to sunburn than it is guyo because it changes the position of the fruits. Right. 일반적으로 여러분들 사과를 재배하실 때 꼭지점 부위나 생장점 부위에 발달한 착과된 그런 과일들이 그 일소과가 생기는 경우는 아마 없을 겁니다. 그 말은 즉 과일이 착과가 되고 나서 지속적으로 비대가 되고 착색이 될 때까지 태양에 노출이 되어 있으면 일소과가 생기지 않게 되는데 일반적으로 세장 방추형 같은 경우에 긴 가지에 착과가 되면 그늘에 있는 과일들이 아래로 포지션이 바뀌게 되죠. 그늘에 있다가 햇빛에 노출되는 경우죠. 그런 경우에 일소과가 많이 발생을 하게 됩니다. 이런 구요 수형은 애초에 착과될 때부터 태양광에 노출이 되어서 과일 비대가 되기 때문에 그런 마치 여러분들 과수원의 생장점 부위에 있는 그런 햇빛에 노출돼서 자란 그런 과일처럼 일소과는 전혀 발생을 하지 않습니다. 그리고 지난해와 지지난해 이탈리아 지역 우리 제 과수원에는 온도가 매우 높은데요. 지금 현재 38도씨 정도까지 이렇게 아주 고온입니다. 그런데도 불구하고 구요 수형에서 일소과가 전혀 발생을 하지 않습니다. 그렇기 때문에 일소과는 걱정을 하지 않으셔도 됩니다. 또 다른 질문이 이제 구요를 수형을 유지를 하고 있는데 가운데 눈이 잘 트지 않는데 그런 부분은 어떻게 하는지라는 그런 질문인 것 같습니다. One guy has already introduced this orchard with the guyo, but the problem is that he couldn't find, and sometimes irregular bud sprouting. So he don't have a certain length. He doesn't have any the new shoots. So does he wait next year so then he can find new sprouts? So you mean that he doesn't have enough growth for maybe? Yeah, enough bud for growing upright. I mean, beside the branches, I mean, number of branches less. Okay, he has not enough branches. Right. Well, if there's, let's say, there are few branches, too few branches, you can stimulate by just making a small incision above the dormant buds on the horizontal cordon. You make a slight incision with a saw, okay, above the dormant bud, so that you stimulate this bud to grow upright. Okay. 그 옆으로 눕혀놨는지 바로 세웠는지 모르겠지만 구요에서 지금 가지가 중간에 나지 않습니다. 그랬을 경우에는 그 아상처리 톱 같은 걸로 그 휴면에 들어있는 눈 자마라 그럽니까? 그 위쪽에 아상 처리를 하게 되면 그곳에 눈이 튼다고 그럽니다. 또 다른 질문 있으십니까? 오케이, 뭐 질문에 대한 답변은 대부분 다 드린 것 같고요. 그리고 요즘에는 이제 분위기가 전 세계적으로 이렇게 이제 구요 수형이라든지 다축형 수형이 대세기 때문에 저희 경남농업기술원에서도 한국에 이런 수형을 빨리빨리 발빠르게 도입을 하기 위해서 지금 한 2년 전부터 지속적으로 우리 도리곤이 선생님을 모시고 이렇게 교육을 해오고 있습니다. 올해도 하반기에 또 한 번 더 있을 거고요. 내년에도 몇 번 더 할 테니까 들어보신 분들은 다시 들으셔도 되고, 그리고 들어보지 못한 주위 인근 그런 농가분들에게도 말씀을 해주셔가지고 이런 교육을 잘 받을 수 있도록 많이 홍보 부탁드리겠습니다. 그리고 여기에 참석하신 공무원분들도 인근의 농업인들이 다 좋은 교육을 들을 수 있도록 홍보 잘 해주시기 바랍니다. 아침부터 지금 시차가 한 7시간 차이 나거든요. 그래서 아침 7시부터 지금까지 강의를 하셨는데 아침 일찍부터 좋은 강의를 해주신 우리 알베르토 도리고니 선생님께 큰 박수와 함께 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 경남농업기술원 ATEC 임채신이었습니다. 수고하셨습니다. Alberto, thank you very much. And then thank you, Matthew, for the excellent translation. Thank you. I appreciate it. I didn't understand everything, but most of it.
Okay, thank you. You can speak Korean then now. Yeah. But I see from how you speak that you know the topic very well now. Oh yeah. Thank you. Anyway, okay. Have a good day. Okay. So Matthew, I'll I'll meet you tomorrow. Not tomorrow. The day after tomorrow. Friday. Yeah. Right. Right. On Friday. Very well. Okay. Okay. See you on Friday. See you on Friday. Have a nice day. Okay. Have a good day. Bye Bye. everybody. Bye. Yeah. Bye. 안녕히 계십시오. 수고하셨습니다. Bye.